Akkam jirtu kabajamtoonnii fi jaallatamtoonni maatii qubee akkaadaamii galata waaqayyoo haa ta'u nagaa kootii torban darbe barnoota fiiziksii kutaa 12ffaa sirna barnoota haaraa irratti hundaa'e wajjiniin eegallee turre. Yeroo darbe boqonnaa tokkoffaatii jalaati tooppikiiwwan boqonnaa tokkoffaa hunda isaanii ilaallee turre. Isaanis introductionii ilaalleerraa the relation of physics with other science. Akkasumas physics and engineering, medical physics, physics in defense technology, and physics in communication warra kana wajjiniin ilaallee turre. Haa ta'utii viidiyoo keenya paartii 1 fi paartii 2 irratti warra kana hunda isaanii erga waliin ilaallee booda paartii 3ffaa irratti in the exercise and the practical question kan jedhu kana gaaffilee qormaataaf si qopheessuu danda'an yookaan immoo boqonnaa sana keessaatii hammam akka hubattan ittiin ofuma madaaluu dandeessan isiniif qabannee isiniif dhiyaanna jennee gargar baanee turre. Kunoo har'a gaaffii kana wajjiniin ilaalla jechuudha. Boqonnaa kana keessaatii akka gaaffii shaakalaatti kan isiniif qopheessine jirra. Isa kana wajjiniin hojjechaa deemna jechuudha. The first instruction says for the given question below choose the correct answer. What are the possible application of radar? What are the possible application of radar system? A. Military. B. Controlling air traffic. C. Observation of weather. D. Sensing from remote areas. E. All are correct. Maal jettanii yaaddomma deebiin kuni raadaariin eessarratti hojiirra ooluu danda'a? Ilaalleerra physics in defense technology keessatti gaheen fiiziksiin meeshaalee ittisaa keessatti qabu maal akka ta'e wajjiniin ilaallee turre. Isaan keessaatii tokko raadaariin tokko ture. Kanaaf raadaariin appilikeeshinii akkamii qaba yookaan immoo eessatti hojiirra oolaa kan jedhu wajjiniin ilaallee turre jechuudha yeroo darbe. Kanaaf raadaariin appilikeeshinii fiiziksii keessatti yookaan immoo defense technology keessatti appilikeeshinii inni qabu tokko militarii. Militariin sirriidha. Sirna lolaa keessatti yookaas immoo waraana keessatti raadaar siistemii hin fayyada jechuudha. Kan biraa air traffic control gochuufis hin fayyada. Observation of weather, sensing from remote area. Warri kun hundi isaanii application of radaarsiidha jechuudha. Kanaaf deebiin keenya maal ta'a jechuudha? All are correct kan jedhu. Kanaaf deebiin keenya arfansaayyuu warri kan arfansaaniiyyuu application of radaariidha jechuudha. Application of radar in defense technology. Question number 2 says, which one of the following is not characteristics of scientific discipline? In chapter 1, we have already discussed about what is scientific discipline and what is the difference between science and scientific discipline. We have already seen that. Yeroo darbe ilaallee turre kana. Kanaafi amalootni scientific discipline agarsiisuu danda'a maalidha kan jedhu wajjiniin ilaallee turre jechuudha karaa biraa. What are the characteristics of scientific disciplines? A. Scientific discipline do not have fixed border. B. Each scientific field is benefited from the advanced in other field. C. Scientific discipline is important in contribution of social problem solving. D. All are correct. E. None. Then we have already discussed in our video part 1. In case of part 1, we have already seen it. We have already seen in case of part 1. For example, there is a scientific discipline. Those scientific disciplines are their own characteristics. What are the characteristics? 1. Scientific discipline do not have fixed border. This is one of the characteristics of scientific discipline. The other, each scientific field is benefited from the advanced in other field, and understanding the contribution of scientific field is very important for social problem, for solving social problem. That means what? Important in contribution for social problem solving. So the answer must be what? All are correct answer also. All are what? Correct answer. Because those three are the main characteristics of scientific discipline. Scientific discipline. The third question, which one of the following physics law is used in a body process to show the relation of physics and biology? Which the law of physics is applied in a body process to show the relation of physics and biology? How physics and biology can be related?
We have already seen yeroo darbe ilaallee jirra. Fiiziksii fi baayoloojiin akkamiin hariiroo qabu jechuu dandeenya. Seeronni fiiziksiin sirna bodii piroosesii yookaan immoo adeemsa qaama dhala namaa keessatti hojiirra ooluun hariiroo fiiziksii fi baayoloojiin waliin qaban nutti agarsiisan kamiidha? A. The law of Newtonian mechanics. B. The physics of fluid flow. C. The law of conservation of energy. D. Newton's law of gravitational motion. E. A and B. Mee yaadame kam jettanii yaaddu? As keessaatii seerri sirna dalagaa qaama namaa keessatti nu fayyadu kan fiiziksii fi baayoloojiin hariiroo waliin qabaachuu isaanii nuuf ibsu seerri fiiziksii as keessaa hundumti isaanii seerota fiiziksiiti. Maal jettanii yaaddu? Kanaafi boqonnaa tokkoffaa jalatti yeroo darbe ilaallee turre. The relation of physics and biology. To understand how life works, it is essential to understand physics. We know that this shows the relationship between physics and biology. Then, what are the physics laws that can be used in body process to understand the concept of what? Biology. For example, to understand the concept of physics within a living thing or body process, first, the Newtonian law or the Newtonian mechanics shows how different animal and their body parts move. So Newtonian mechanics law is one of the law which is applied in biology to express or to understand the relationship between physics and biology. What is the other law? The physics of fluid law. The physics of fluid law is what? The physics of fluid law show viscosity or equation of continuity, which is important in understanding of the circulation of blood pressures. Circulation of blood and blood pressures. This process is done in biology, but the physics of fluid flow is used in this body process to show the relationship between physics and biology. So, Newtonian law of mechanics and the physics of fluid laws is essential law which is used in biology. What about the law of conservation of mass? The law of conservation of mass is not used in biology. So the answer must be A and B. So the answer must be E. The answer must be E because the law of Newtonian mechanics and the physics of fluid law is the two essential laws which is used in body process to show the relation of physics and biology. So barattoota yeroo qormaata irratti ilaaltanii wantoota wal fakkaatanidha yeroo baay'ee kan filannoo irratti dhufu jechuudha. Kanaaf filannoo kana tokko isaa konseptii dubbistanii qabdaniin eliminate gochaa deemuu qabdu jechuudha. Kanaaf deebiin keenyi A ta'a jechuudha. Gaaffii arfaffaanii gaaffii lakkoofsa arfaffaan which one of the following physics concept is essentially used to understand the geological process for geologists? Actually, geologiin saayinsii waa'ee lafaa qoratu irraa geologistiin immoo nama waa'ee saayinsii lafaa sana qo'atu yookaan immoo nama geologii qo'atu geologist jenna inneerra. Konseptiin fiiziksii yookaan yaadrimeen fiiziksiin saayinsii lafaa keessatti ji'ooloojistiin tokko itti fayyadamu yookaan beekuu qabu namni waa'ee lafaa qo'atu tokko maal beekuu qaba kan jedhu maal ta'a? A. Concept of force. B. Concept of electromagnetic radiation. C. Concept of heat and heat flow. D. All are correct. Which can be answer for this question? How we can understand. Viidiyoo keenya yeroo darbe irratti kanas ilaalleerra. Viidiyoon keenya yeroo darbe maalidha? Hariiroo fiiziksii fi ji'ooloojiin wajjiniin qaban ilaalleerra. Physics and geology. What is the concept of force which is used in geology? So, in case of the relation of physics and geology, geology is a science which study about part of the Earth's surface, and it's a branch of science which study about solid and liquid matters that make up Earth and different processes on these matters. So, what is the concept of force used in geological procedures or geological process or to understand the geology? One, the concept of force. Concept of force.
the concept of force, the concept of atomic structure, the concept of electromagnetic radiation, the concept of heat and heat flow, the concept of electricity and magnetism, the concept of stress and strain. Those are what? The concept, the main concept which is used in geological process, which helps for studying geology. So the answer must be all are correct. All are correct. Because warri kun yaada-rimeen kun hundi isaanii iyyuu jiyooloojii keessatti nu fayyadu waan ta'eef yaada-dameewwan fiiziksiin jiyooloojii keessatti fayyadamnu kami jedhee yoo nu gaafate warra kana qabachuun gaarii ta'a jechuudha. Gaaffiin lakkoofsa shanaffaarra jiru. Which one of the following knowledge of physics is important in mechanical engineering? Mechanical engineering keessatti yaada-rimeen fiiziksii yookaan beekumsa fiiziksii maal maaltu nu barbaachisa? Maal maaltu nu barbaachisa? Maal maaltu nu barbaachisa? Ilaala. A. Mechanics and dynamics. B. Gravity and fluid pressure. C. Physical property of the material. D. All. Kam ta'attanii yaaddu mee akka keessan? Mechanics and dynamics ta'amoo, gravity and fluid pressure ta'amoo, physical properties of the material ta'amoo hunda ta'a. Beekumsi fiiziksii mechanical engineering keessatti nu barbaachisu baay'ee ta'us mechanics and dynamics kan jedhu beekumsa fiiziksii mechanical engineering keessatti sirriitti nu barbaachisu. The concept of mechanics and the concept of dynamics are the two fundamental knowledge of physics which is used in mechanical engineering. What about gravity and fluid pressure? I think gravity and fluid pressure are used to understand about what? Civil engineering, not mechanical engineer. Civil engineer. You can refer it your video. Video keenya paartii lammaffaa irratti ilaaluu dandeessu. Gravity and fluid pressure are what? The concept or the knowledge of physics which is used in what? Civil engineer. What is the physical property of the material? The physical property of the material are the knowledge of the physics which is used to understand chemical engineering. Chemical engineering. Chemical engineering. So, what is the knowledge of the physics which is important in mechanical engineering is what? Mechanics and dynamics. The two fundamental concepts which is used in mechanical engineering. The next question, question number 6. What's the question number 6 says? What is medical imaging refers to in medical physics? Physics medical keessatti medical imaging maal? What is medical imaging? Try to understand. A. Application of principle of physics to medical diagnosing and treating abnormal tissues. B. The technologies that are used to view the human body in order to diagnose, monitor, or treat medical condition. C. Observation or emission of electromagnetic radiation by electrons or atomic nucleus in response to the application of certain magnetic field. D. The physical principle of magnetic resonance. Which one is magnetic medical imaging? Which one is medical imaging? What's medical imaging? Let we refer our part 2 video. Physics used in medical is studied in part 2, but there is a medical imaging. Medical imaging refers to a technology that are used to view human body in order to diagnose, monitor, or treat medical condition. It is what? It is what? A technology. Don't forget it. It is a technologies that are used to view human body in order to diagnose, monitor, or treat medical condition. What about medical physics means? Try to understand medical physics. Medical physics is what? It's a branch of physics that deals with that, the application of the principle of physics to medical diagnosing and treating abnormal tissue. But medical imaging is
several different technologies that are used to view human body in order to diagnose, monitor, or treat medical condition. What's the other term left? The other term left. For example, magnetic resonance imaging. It is what? Absorption or emission of electromagnetic radiation by electrons or atoms in nucleus in response to the application of magnetic field. So try to understand those three concepts. Then let we turn back to our question. From our question, what are the medical imaging refers to in medical physics? One, application of principle of physics to medical diagnosing or treating abnormal tissue. This means what? This represents medical physics. Medical physics bakka bu'aa jechuudha. Ilaalleerra. Kan biraa, a technology, several technologies that are used to view human body in order to diagnose, monitor, or treat medical conditions. What? Medical imaging. This is medical imaging. What about observation or emission? MRI, medical resonance imaging. So the answer must be B. The answer is B. The answer is B. What is the seventh question? Question number 7. What is the primarily role of stethoscope in medical physics? What is the use of stethoscope? The use of stethoscope in medical physics. A. Listen sounds made by heart, lungs, or intestines, as well as blood flow in arteries and veins. To detect sound waves with frequency ranging from tens to thousands of hertz. To detect the frequency of sound is higher than 20 kilohertz. A and B all are correct. Let we refer our notes or our part video, a stethoscope. What is a stethoscope? How a stethoscope is applied in physics. A stethoscope is a physics of a clinical use of sound, which is a clinical use of sound in the analysis of body sound. This also the instrument which is used to hear the sound is body system. Let we see a stethoscope can be used to listen sounds made by what? Hearts, lungs, or intestines, as well as a blood flow in arteries and veins. One of the main use, use of what? A stethoscope. The other stethoscope can detect sound waves with frequency ranging from tens to thousand hertz. Tens to thousand hertz only. But ultrasound is used to hear the sound if the frequency of the sound is greater than 20 kilohertz. Reenjii kana gidduu qofatti fayyada stethoscope yoo ta'e, ultrasoundiin garuu reenjii warra 20 ol ta'an yookaan 20 kilohertzii yookaan 0.02 megahertziitii olitti warra ta'anii fi sagalee isaanii dhaggeeffachuu nu fayyada jechuudha. As yoo deebine maalidha kuni? Stethoscopein faayidaan isaa maal turedha? Kun sirriidha. This is the definition of a stethoscope because it's used to listen the sound made by heart, lung, intestines, as well as blood flow in artery and veins. The other, to detect the wave with frequency ranging from tens to thousand hertz. This is correct. Frequency ranging isaa maal godhachuudha? Eessaamma eessaatti kan nu gargaaru? 10 haga 1000tti. 10 haga 1000tti. Garuu kana kan godhu ultrasound 20 kilohertziiti. Kanaaf deebiin keenya maal ta'a jechuudha? Beta, A and beta. So this is the role of stethoscope. The next question, what is the advanced knowledge required for defense technology? Advanced knowledge which is required for defense technology.
There is normal physics and advanced physics, which is used in defense technology. Among that, which one is advanced knowledge required for defense technology? Understand defense technology. A, the knowledge of propagation of sound waves through water. Three. B, the knowledge of turbulent fluid flows, navigation, long range observation, and pattern recognition. C, the knowledge of night and all weather vision and technique for avoiding detection. Let we refer our note also, because let we refer our note. Physics in defense technology. Physics in defense technology needs different knowledge and advancement of physics. Advancement of physics. For example, Navy demands oceanographic physics, which is what? The propagation of sound through water. Don't forget. Air Force demand turbulent fluid flows, navigation, long-range observation, and pattern recognition. Those are the advanced knowledge which is used in Air Force, which is one of the part of defense. The next one, Army Force demands night and all-weather visions and techniques for avoiding detection. This is part of defense technology. So what our question says? Our question says, what is the advanced knowledge required for defense technology? A, the knowledge of propagation of sound through water is correct. It's in Navy. B, the knowledge of turbulent fluid flows, navigation, long-range observation, and pattern recognition is what? Air Force. The knowledge of night and all-weather vision and techniques for avoiding detections. Military. So the answer is what? D, all are correct. So this is all about the practical and end question from chapter 1. Gaafilee kanneen akka isin itti of madaaltaniif yookaan dubbistanii hammam akka hubattan akka itti of madaaltaniif yaadamee kan isiniif qophaa'e yommuu ta'u, gaafilee irra deddeebi'uudhaan gaaffiin bifa kanaan bahuu akka danda'u akka hubattan asumaan isinii dhaamna. Kabajamtootaa fi jaallatamtoota maatii qubee akkaadaamii kun xumura viidiyoo keenya paartii sadaffaa fi xumura boqonnaa tokkoffaa yommuu ta'u, boqonnaa lammaffaa motion into dimension kan jedhu viidiyoo keenya paartii tokkoffaa boqonnaa lammaffaatiin hanga walitti deebinutti nagaan nu tura isiniin jecha viidiyoo keenya laayik, sheer, sabskiraayib gochuu hin dagatinaa. Akkasumas immoo yaada qabdan karaa lakkoofsa bilbila keenyaa akkasumas komentii irratti nu barreessuu hin dagatinaa isiniin jenna. Yaadni isin nuuf laattan nuyi maal akka fooyyessuu qabnu, maal akka itti dabaluu qabnu, maaltu akka fooyya'uu qabu akka nutti himtan asumaan kabajaan isin gaafanna. Hiriyoota keessan affeeraa jabaadhaa, rabbi isin duukaa haa ta'u, dubbisaa. Baay'ee isin jaallannaa, baay'ee isin galateeffannaa, ulfaadhaa isiniin jechuu barbaannaa.